Within the framework of the present laws, Sri Lanka Army has no legal permission to act in this regard. At this point of time, the Army needs the authority to check and to make arrests at least for several days, even without the presence of a police officer. We have identified the particular network and we have also discussed the measures that should be taken over the people identified within that network. We're discussing the measures that should be taken to find out their international links, local connections, the area of spread and their future plans in order to prevent the public from being put in such distress. Clearly, there is a shortcoming on how the intelligence information was communicated. පරීක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් වැඩිම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන යුද හමුදාවට පහුගිය කාලේ සිදුවීම එක. එතකොට මේ ඔබතුමාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පරීක්ෂාව පමණක්ද? එහෙම නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුව හෙට රැස් වුණාම ඊට වඩා එහාට ගිය බලයක්? එයා බලාපොරොත්තු වෙනවා අවසානයේ යුද හමුදාපති හැටියට මම කැමති. We expect powers beyond that, and as the Army Commander, I prefer if a state of emergency is declared. It is a must that we make arrests without the presence of a police officer. වෙන කෙනෙක් එන්නට ප්‍රථම. බුද්ධි තොරතුරු වාර්තා කිරීම පොලිසිය සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කරා. යුද හමුදාවත් මේ සම්බන්ධයෙන් වාර්තා වුණාද මෙම සිදුවීම් සම්බන්ධව? අවංකව මේ සිද්ධිය පිළිබඳව. To be honest, the Army is not aware of these attacks, whereas Sri Lanka Police was aware of this. This is connected to the Wanatawillua discovery. There are shortcomings in not working together in this case. සිදු නොකරපු එක ගැන. යුද හමුදාව දැනුවත් නැහැ කියන්නේ යුද හමුදා බුද්ධ්‍යංශයේ ඔබතුමාගේ කාලේ බිඳ වැටීමක් වෙලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් දැනුවත් කිරීමක් ඔවුන්ගේ ඒක ඉන්ට් එක හැසිරෙනවා නමුත් ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැද්ද? ලැබෙන තොරතුරු මැදිද මොකද්ද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ? අපිට තියෙන බලතල නැතිකම නිසා අපි Due to us not having the powers, we have to give this information away to someone else and they should act accordingly. That is where the problem lies. ඒ තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. යුද හමුදා බුද්ධ්‍යංශ මේ තොරතුරු වාර්තා නොකරට ඔබතුමාලා ආරක්ෂක කවුන්සිලයේ විදියට රැස් වෙනවා. ආරක්ෂක කවුන්සිලයට මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමක් මීට පෙර ලැබුණේ නැද්ද? සිද්ධිය පිළිබඳව නෙමෙයි මේ සිද්ධිය දක්වා. Not the situation, but we have discussed matters which lead to the incident. If someone says that the country's Security Council does not convene, no, that is not the case. It does convene. It should not necessarily convene under the banner of Security Council. If the relevant information is discussed by relevant personnel, that is the Security Council. ඒක තමයි ආරක්ෂක කවුන්සිලය කියන්නේ. මේ සංවිධානය ඉතා කුඩා සංවිධානයක්. This is a very small organization, but we cannot say no. When we look at the material used, it has the hallmarks of international training. That training might as well be in Sri Lanka. The explosives are international standard as well. They could be aided financially by a foreign country. අයිවාදයෙන්ම පිටරටකින් සහයෝග දෙන්නට පුළුවන්. Well, Army Commander was not the only one to meet the Archbishop of Colombo, as the former Defence Secretary Gotabaya Rajapaksa also had an audience with the Cardinal today.